দর্শক আমি মাহফুজ মিশা আপনাকে ওয়েলকাম করছি যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন অপিনিয়নে। দারুণ একটা খবর আপনাদের জানাতে চাই শুরুতেই। এবছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে গেল বছরের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ২৬%। ফলে দেশটিতে এখন পড়াশোনা করছে ১৭,০০০-এরও বেশি শিক্ষার্থী, যা নতুন রেকর্ডও বটে। যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা হিসেবে বাংলাদেশে এখন ৮ম, যা গেল বছর ছিল ১৩তম। যুক্তরাষ্ট্র উচ্চশিক্ষা, ভিসা প্রস্তুতি, পড়াশোনার সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলবো আজকের ওপিনিয়নে। আমরা শিরোনাম নির্ধারণ করেছি উচ্চশিক্ষা সম্ভাবনার নতুন দ্বার। আমার সঙ্গে আলোচনার জন্য আছেন মিস্টার 𝗲𝗲𝗃𝗁𝐶, হি ইজ দ্য কনসাল জেনারেল অফ ইউএস এম্বাসি। অ্যালবার্ট, মোস্ট ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। আমার সঙ্গে আছেন ব্রেন্ট ফ্ল্যানিগান, হি ইজ দ্য পাবলিক এঙ্গেজমেন্ট ডেপুটি ডিরেক্টর অফ ইউএস এম্বাসি। আছেন রিফাত স্বপ্নিল, তিনি এডুকেশন আউটরিচ কোঅর্ডিনেটর যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস, এবং আছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী, বাংলাদেশি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা সৈয়দ আফনান হক। আফনান, আপনাকে স্বাগত। আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই 𝗲𝗲𝗃𝗁𝐶 আপনাকে দিয়েই। 𝗲𝗲𝗃𝗁𝐶, you have dealing many kind of visa cases. So what are the main consideration in accepting or rejecting a visa application? At the same time, why do you conduct interviews for student visa, as they have offer letter and everything from your university, I mean US University? And what would be your advice for the student preparing for their visa interviews? Thank you again for having us here, and thank you for the question. The main reason we have visa interviews is because it's required by law. The U.S. law requires a consular officer to have an interview with generally most first-time visa applicants. And the purpose of that visa interview is to determine whether an individual is eligible to travel to the United States. And the factors that really come into play for approving a visa are, first, is the individual eligible? Do they have anything that would prohibit them from traveling to the United States? Any legal issues or anything like that? The second issue that we look into is that individual going to overcome the presumption of immigrant intent that is established under U.S. law? And the consular officer, through their questions, is able to determine the individual's ties, their purpose of travel, and does it make sense? Do we believe that the individual will comply with the U.S. law and has plans to depart afterwards? To this, the applicant can really help themselves by answering the questions directly, giving honest and direct feedback to the consular officer, and just not avoid any scripted, canned responses. Okay. And what would be your advice for the student visa? If one want to get the student visa, what will be your advice for him or her? Yes, well, the first thing I would tell an individual to do is to do some research, to plan ahead. It's the same advice I would give my own daughters when they were looking for colleges. Look at what you want to do, talk to specialists, and my colleagues from Education USA are the best sources of information on how you can go study in the United States. Right now, we have a backlog to obtain a student visa appointment. So really plan ahead and make the appointment early. And when you come to the interview, really have answers prepared. Well, not rehearse, but just have an idea of, why did you pick this university? What do you want to do with their degree? And what are your plans afterwards? Okay. Bren, I would like to ask you the first question about American Center. Basically, what is American Center and why someone would be a member of American Center? What is the benefit? And there is people are sometimes confused. Is American Center and DMK Center the same institution, same organization? Can you please clear it? Yeah, no. 엉학동bat 프로토메아미 코도볼보 제 알버트 모델 볼로첸켄 to ashkam recoup 엉학 제 amra admitter viewers are shate kotobolte paris. So 엉학동bat ashkar jungo. American Center and EMK Center alada. Tai EMK Center amader shobje boro American Cultural Space dokangejente juktorastro shorkoreer teke. So the EMK Center is a place for aspiring artists, aspiring students, a platform where people can come together and have programs on a range of issues that drive positive change in their communities. American Spaces are alada, and we have 6 here in Bangladesh. The EMK Center is one of them. But we also have American Spaces in Baridara, in Chattogram, Rajshahi, Barishal, and Sylhet.
And those centers offer specific programs more focused on engaging those communities. So they're part of the same system, but the 𝗏𝗂𝘁 Center is by far the largest American space here in Bangladesh, and it's the flagship space where we host a lot of our programs. American Center এর মেম্বার হলে কি লাভ? Why I will be a member of American Center? What benefit I will get? এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমার দৃষ্টিতে আমাদের অনেক সুবিধা আছে American Center membership-এর সাথে। As an American Center member, for 1,000 DACA every 2 years, you get free access to our advising services. You get free access to the programs available in the American corners and the American spaces. You also get free access to state-of-the-art facilities. For example, at the 𝗏𝗂𝘁 Center, we have a 3D printer that participants can come and use. We have one in 𝗔𝗯𝘂𝘁𝘁 as well. So this is you also have access to a library, which has both online resources and resources in person. We see a lot of advantages to the American Spaces Network, and we're always looking to welcome new members into the program. যে কেউ হতে পারেন এটা সদস্য বা সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোয়ালিফিকেশনটা কি? American membershipের জন্য? American Center membershipের জন্য। Qualification নাই. We have a very open membership policy with the American Spaces. So anyone can go to the website and apply for the membership. That's right. Okay. আপা আপনার কাছে একটু আসতে চাই, আপনি তো সরাসরি শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন। আপনাকে যদি একটু বলি যে এডুকেশন ইউএসএ যে জিনিসটা, এটা খুবই কমন, আমরা এম্বাসির ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ সেখানে দেখি। এই জিনিসটা আসলে কি কাজ করে এবং এদের এই কাজের দ্বারা আমাদের শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে কিংবা যারা পড়াশোনা নিয়ে ভাবেন আমেরিকায় যেতে চান অথবা চান না, তাদের ক্ষেত্রে এটা কি আদৌ কোনো কাজ করে বা কিভাবে কাজ করে করলে? ইউএস ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা কিন্তু অনেক লেন্দি। The whole application process is very lengthy এবং এটা কিন্তু খুবই কম্পিটিটিভ। এডুকেশন ইউএসএ হচ্ছে স্টেট ডিপার্টমেন্টের এমন একটি অংশ যেটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের সাথে এই প্রক্রিয়াটা নিয়ে কাজ করে। এই যে লেন্দি প্রসেসটা, এই যে কম্পিটিটিভ প্রসেসটা, এইটা স্টুডেন্টদের কাছে আমরা সহজ করে দিই। আমরা এক একটা অ্যাপ্লিকেশনের যে এলিমেন্টগুলো যেগুলো স্টুডেন্টদের জানতে হবে টু গেট ভালো একটা অ্যাপ্লিকেশন অ্যাডমিশন পাওয়ার জন্য, স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য, এই পুরো প্রসেসটাকে একটা স্টুডেন্টকে কীভাবে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট করতে হয়, কীভাবে ওরা নিজে নিজে জিনিসটা করতে পারে, সেটা নিয়ে আমরা অ্যাডভাইস করি, কাউন্সেলিং করি, ওদেরকে বিভিন্ন সেশনে আমরা ইনভাইট করি, তারপরে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ প্রোভাইড করে থাকি এবং ইউএসের যে ইনস্টিটিউশন যারা আছে, যারা ইউএসএ ইউনিভার্সিটি, ওদের কাছে কিন্তু আমরা প্রমোট করি যে কেন বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা এত স্পেশাল, এত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, কেন ওনারা ইউএসের ইউনিভার্সিটিরা কেন বাংলাদেশ স্টুডেন্টদেরকে অ্যাডমিট করবে, অ্যাডমিশন নেবে, এই পুরো প্রসেসটা কিন্তু আমরা এডুকেশন ইউএসএ প্রোভাইড করে থাকি। পুরোটা বাংলাদেশে আমাদের প্রায় 8 জন অ্যাডভাইজার আছেন। আমাদের ঢাকা বেস অ্যাডভাইজার হচ্ছে 7 জন, যারা হচ্ছে আমরা আমেরিকান সেন্টার এবং 𝗏𝗂𝘁 সেন্টারে আমরা অবস্থান করি, এবং একজন আছে চট্টগ্রামে। মোটামুটি আমাদের কাছে আসলে ওরা ইউএসএ অ্যাডমিশন রিলেটেড যত তথ্য, যত রকমের প্রিপারেশনের জন্য যত কিছু লাগবে সব কিছু ওরা ফ্রিতে পাবে। এভরি সার্ভিস ইজ ফ্রি, এবং এটা সবচেয়ে বড় কথা যে আমরা অথেন্টিক ইনফরমেশনটা দিয়ে থাকি। আমাদের কাছে কিন্তু কোনো ভুল ইনফরমেশন নেই, এবং স্টুডেন্টরা যখনই আমাদের কাছে আসবে ওরা কখনো উপকার ছাড়া কারো কখনো অপকার হবে না। দে আর নট গোয়িং টু গেট লাইক যে অন্যদিকে ডিরেক্ট হওয়া, যে একটু ভুল কাজ করা, সেটা কখনো হবে না। তার মানে কি এই যে আমরা অনেক সময় থার্ড পার্টি দেখি, বিভিন্ন কনসালটেন্সি ফার্ম, আরো বাংলায় বললে দালাল, মিডিয়েটর, সেটাই সঙ্গে আলাপ করার চেয়ে সরাসরি এডুকেশন ইউএসএ তে এসে আলোচনা করাটা হচ্ছে আপনাদের পরামর্শ? জি, প্রথমেই অ্যালবার্ট যে কথাটা বললো যে স্টুডেন্টদেরকে জানতে হবে যে ওরা কি চায়, একটা ইউনিভার্সিটি কেন চুজ করেছে। ওরা যখন ভিসা ইন্টারভিউ দিতে যাবে তখন যেন এটা কখনোই স্ক্রিপ্টেড মনে না হয়। এই প্রক্রিয়াটা কিভাবে সম্ভব? ওই প্রক্রিয়াটা তখনই সম্ভব যখন একটা স্টুডেন্ট প্রত্যেকটা স্টেপ নিজে নিজে করেছে, এবং এই স্টেপটা যেন ওরা নিজে নিজে করতে পারে, এটা ওকে শেখানো, এটা ওনাদেরকে কাউন্সেলিং করা, অ্যাডভাইস করা, গাইড করা, এই জিনিসটাই আমরা করে থাকি। জি, একদম। আপনার কাছে একটু জানতে চাই, আপনি তো কর্নেল ইউনিভার্সিটির মতো একটি বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করে এসেছেন, এখন সরাসরি বাংলাদেশে কাজ করছেন, আমাদের অর্থনীতিতে আপনার কোম্পানি অবদান রাখছে। আমি একটু প্রথমে যেটা জানতে চাই যে উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক দেশ থাকতে আপনি যুক্তরাষ্ট্রকে কেন বেছে নিয়েছিলেন তখন, এবং নিশ্চয়ই আপনার অন্য জায়গাও যাওয়ার সুযোগ ছিল, এবং এইটা নেওয়ার পরে এখন আপনার প্রতি
প্রক্রিয়াটি মানে আপনি কি বিশেষ কোনো সুবিধা পেয়েছেন নাকি মনে হয় যে সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল না? জি, ধন্যবাদ মিশু ভাই প্রশ্নের জন্য। আমি 2 ধাপে উত্তরটা দিচ্ছি। প্রথমে হচ্ছে যে আমি কেন যুক্তরাষ্ট্র বেছে নিয়েছি অন্যান্য দেশের তুলনায়। প্রথমে একটা ব্যক্তিগত কারণ বলছি। আমার দাদা হার্ভার্ডে লেখাপড়া করেছেন, আমার বাবা ইউটি অস্টিনে লেখাপড়া করেছেন। তো একটা আশা ছিলই ছোটবেলা থেকে যে আমিও যুক্তরাষ্ট্রেই যাব। তো ওইটা হচ্ছে প্রথম একদম ছোটবেলা থেকে বলতে পারেন আমার মধ্যে ইনগ্রেইন করে ফেলা হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হবে। আচ্ছা, এখন আমি যদি বলি অন্যান্য দেশের ইউনিভার্সিটিগুলোর তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র কেন আর একটু ওদের এডুকেশন বা কারিকুলামটা কেন আরো বেনিফিশিয়াল, প্রথমে আমি যেটা বলবো ইংরেজিতে প্রায় বলা হয় ব্রেথ ভার্সেস ডেপথ। ইউকে ইউনিভার্সিটিগুলোতে আমি যদি উদাহরণ হিসেবে বলি, আপনি যেই মেজর বেছে নেবেন সেই মেজরেরই শুধু ক্লাস আপনাকে করতে হবে। ল নিলে শুধু ল ক্লাসেই নিতে হবে। কিন্তু আমি আমার মেজর ছিল ইকোনমিক্স, আমার টোটাল যত ক্লাস নিতে হয়েছে তার মধ্যে শুধু অর্ধেক ছিল ইকোনমিক্স ক্লাস। তো আমি আরো অন্যান্য আমার মেজরের বাহিরে গিয়ে আরো অনেক রকমের ক্লাস নিতে পেরেছি, যেটা তখন হয়তো মনে হচ্ছিল মানে অযথা বা খুব কঠিন মনে হচ্ছিল, কিন্তু এখন লুকিং ব্যাক আমার মনে হয় এগুলো আমার জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আর কি ইট টার্ন আউট টু বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং আমি যদি উদাহরণ দিই, আমি যদি ইকোনমিক্স পড়েছি, আমার সায়েন্স ক্লাস নিতে হয়েছে, আমার রাইটিং ক্লাস নিতে হয়েছে, হিস্ট্রি ক্লাস নিতে হয়েছে। তো এই ব্রেথটা আমার মনে হয় লং টার্মে একটা ছাত্রের জন্য এবং তার অপিনিয়নের জন্য, ওয়ার্ল্ড ভিউয়ের জন্য অনেক অনেক বেশি জরুরি, শুধুমাত্র একই জিনিস প্রত্যেক দিন পড়ার তুলনায়। এখন আমি যদি অন্যান্য বেনিফিটের কথা বলি, ইউএস ইউনিভার্সিটিগুলোর কাছে যেসব রিসোর্স আছে সেটা অন্য যে কোনো দেশের ইউনিভার্সিটির মানে তুলনায় এখন পর্যন্ত অতুলনীয় পুরোপুরি। Again, I would like to back to Albert, to you. What steps the US Embassy taken to reduce the visa application, backlog after COVID-19 and recent mass uprising? Because if anyone want to apply for US visa, he don't get a date, even sometimes get after 1 year. So what will be your steps and what already you have done? Sure. We understand that the backlog is significant, and the recent events in Bangladesh did not help. We had to cancel routine processing for 2 months, and we're also on order departure of our staff, so we had limited staff at our embassy for a little bit. Starting in mid-September, we were able to resume routine visa applications, and we, through all the resources we had to deal with the problem, and we received additional officers, and we were able to reaccommodate all the canceled appointments by the end of October. So everyone who had an appointment in July and August, we were almost able to accommodate all of them by now. And just for comparison's sake, we did 10% more visas from September to November 10% this year than we did last year, with less days, and we also process double the amount of student visas in that same period. And we hope to continue to exceed that, and that leads us to some changes that we are rolling out. So starting in January, we will adjudicate immigrant and non-immigrant visas every day. We will adjudicate in the morning and in the afternoon, and this will allow us to process 33% more visas every day. But to do this, we also need help from the public, and we really need the public to come prepared and to not make changes to their online application. So starting December 15th, we will enforce some certain measures. Okay. Among these measures are that your interview will be canceled if we do not have a valid 𝗖𝗄𝗎 confirmation page with the barcode for the application. Many times individuals change the application at the last minute or use a third-party service that gives them a placeholder application, and that causes a lot of difficulties for us when they come for their interview. So we will cancel appointments for individuals who do not have a valid 𝗖𝗄𝗎 that matches. The 𝗖𝗄𝗎 is our online application that does not match our records. Also, applicants should not change their online application within the 7 days, calendar days prior to their interview. If they change their online application within those 7 days, the visa appointment will be canceled. We understand that this is a little bit strict, but we need to be as efficient as possible if we really hope to address the backlog and help as many Bangladeshis as possible who want to go to the United States. So we just want to highlight to visa applicants and individuals who help visa applicants that
visa applications will be canceled. Applicants will be turned away if they do not follow the instructions. Okay. Bren, we have learned about Education USA from 𝗖𝗲𝗹𝗶𝘀𝗃. Can you please tell the relation between Education USA and US Embassy? Most of the time people believe that we should talk with the embassy for any issues regarding education issues, university selection or any other issues. What is the relation between Education USA and your embassy? Yeah, no, 엉액동어베드 이터 쿱그로 도풍어 프로셔널. Refer etymology bulletin into ami mangakori j eta kub crucial. Ami abar kotobolbo j Education USA is the only official source of information for students from the US government about how they can go to the United States and study. If I leave your viewers with one thing, it would be that, again, Education USA is the only official source from the US government about how to study in the United States, and most importantly, it's free. So, American Dotobash Teke Amrajani J, Bangladesh Onge Kubahlo Kubmedabi students ache. A Kerenge Amrakub Onger J, Ongek Bangladeshi students Shidanto Korechenje Ungara Juktorastre Jetechan Ungader Shikar Jungo. In a large part, thanks to our consular colleagues at the embassy, we're here celebrating the fact that Bangladesh has gone from the 13th most sending country of students to the United States to the 8th most sending country to the United States. So we're very proud of that, and we're thrilled that Bangladeshi students are choosing to study in the U.S. Education USA advisors are available for free one-on-one sessions. They're also available for free group sessions. They're located at the EMK Center in Gulshan, at the American Center in Baridara, and also at the American Corner in 𝗏𝗏𝗃. So come meet with Rifat, meet with our Education USA advisors. They'll help the students prepare their application to the United States. Juktorashre amader 4,000 bishobi doloi guloache. So we have a huge range of institutions that Bangladeshi students can look at. Our advisors will help them through that process, narrowing down their list, looking at the SOPs for the application, looking at letters of recommendation, other aspects to make their application for admission to a U.S. university strong. So what's your suggestion? Students should not go to any other agencies or consultant or any other firms. You know, a lot of firms around your embassy and in Gulshan area, Dhanmondi area, everywhere. So they should direct come through Education USA. Well, let me ask this. Education USA is free, so why pay for something when you can get it for free? We really encourage students to come directly to the source. Again, the only official source of information about studying in the United States is Education USA. It's got the most up-to-date information about how the process works. And most crucially, we have a lot of experience working with universities in the United States. We were proud last year, for example, to host a record number of American universities here in Bangladesh. We had 33 come and visit. So our Education USA team, like Rifat, works with those schools, and that can help the Bangladeshi students when they come in and want to know, how do I narrow down a list of 4,000 universities to a couple I want to apply to? Our advisors have a vast amount of expertise in that space, and they're happy to help the students. থ্যাংক ইউ রিফাত আপা, আপনার কাছে এই যুক্তরাষ্ট্রে 100% স্কলারশিপ নিয়ে অনেকেই পড়তে যান। এখন কোন ইউনিভার্সিটি কতটুকু স্কলারশিপ দিচ্ছে, কোন সেশনে সেটা দিচ্ছে, কোন বিষয়ের জন্য দিচ্ছে, কারা সেটা পাবে, সেইটা জানানোর এবং জানার প্রক্রিয়াটা কি? দূতাবাসেরও বিশেষ কোনো উদ্যোগ থাকে কিনা? মাঝে মাঝে আমরা এডুকেশন ফেয়ার দেখি, সেগুলো কি একমাত্র উদ্যোগ নাকি আরো কিছু আয়োজন আপনাদের আছে? আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা স্টুডেন্টদের সাথে বসে ইউনিভার্সিটি শর্টলিস্ট কিভাবে করতে হবে, ওই পার্টিকুলার ওই স্টুডেন্টের জন্য বেস্ট ফিট ইউনিভার্সিটি কোনটা, ওনার যে প্রোফাইল ওর সাথে ম্যাচিং করে কোন ইউনিভার্সিটি ওনাকে কীরকম অফার লেটার দিতে পারে সেইটার একটা কনভারসেশন, এটা কিন্তু আমরা সবসময় প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের সাথেই করে থাকি। এটা আলাদা এটা গ্রুপও হতে পারে, ইন পার্সন হতে পারে, ইটস মানে অনলাইনও হতে পারে। তারপর যেটা করি সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট যেগুলো একটা স্টুডেন্টকে স্কলারশিপ পেতে হেল্প করে, যেমন ইউনিভার্সিটি রিসার্চ, যেটা মাত্রই বললাম, ইউনিভার্সিটি শর্টলিস্ট, তারপরে হচ্ছে আপনার এসওপি, যেটা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস বা এসে যেটাকে বলে, সেটা কিভাবে লিখতে হবে, একটা লেটার অফ রেকমেন্ডেশন কিভাবে টিচারদের কাছ থেকে আনতে হবে, তারপরে কনসিস্টেন্সি যে কীভাবে মেনটেন করতে হবে একটা গুড রেকর্ডের জন্য, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলো কীভাবে, কেন স্টুডেন্টরা মানে ইম্পর্টেন্স দিবে ওদের যখন অ্যাপ্লিকেশন করতে যায়, এই প্রত্যেকটা এলিমেন্ট প্রত্যেকটা জিনিস নিয়েই কিন্তু আমরা বিভিন্নভাবে সেশন নিয়ে থাকি, ওদেরকে আমরা বিভিন্ন রিসোর্স প্রোভাইড করে থাকি। আমাদের যে লাইব্রেরিগুলো আছে, যেমন আমেরিকান সেন্টারের লাইব্রেরি আছে, ইএমকে সেন্টারের রিসোর্স লাইব্রেরি আছে, চট্টগ্রাম,
বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, বাংলাদেশে কিন্তু প্রত্যেকটা আমেরিকান স্পেসেই আমাদের লাইব্রেরি আছে, যেটা হচ্ছে রিসোর্স লাইব্রেরি। একটা স্টুডেন্টের ইউএসএতে পড়তে যাওয়ার জন্য যত ধরনের প্রিপারেশন দরকার প্রত্যেকটা রিসোর্স ওই লাইব্রেরিগুলোতে আছে এবং দে আর ফ্রি। আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো দিয়ে স্টুডেন্টদেরকে সঠিক পথে গাইড করা ট্রাই করি যে কিভাবে একটা গুড অ্যাপ্লিকেশন সাবমিটের মাধ্যমে ওরা ওদের যে বেস্ট স্কলারশিপটা পাওয়া পসিবল সেটা কিভাবে ওরা পেতে পারে। জি জি, আফরান, আপনার কাছে একটু জানতে চাই, আপনি বলছিলেন যে আপনি কেন যুক্তরাষ্ট্রকে বেছে নিয়েছিলেন, সেইটার পাশাপাশি আপনার কি কোনো সেকেন্ড অপশনও ছিল কিনা মাথায়, সেটা একটু জানার জায়গা। পাশাপাশি জানার জায়গা হচ্ছে বাংলাদেশের এখন যারা আপনার জুনিয়র ফ্রেন্ডস, ছোট ভাই বোন যারা পড়াশোনার জন্য যেতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র, তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কি? এবং এই পরামর্শটা একটু শুনতে চাই যে একটু ধরেন আপনিও নিশ্চয়ই কোনো নেতিবাচক অভিজ্ঞতা, কোনো ভুল, সেখান থেকে যে শিক্ষাটা সেটা যদি আপনি একটু শেয়ার করেন তাহলে হয়তো আমাদের আগামীর শিক্ষার্থীরা। ধন্যবাদ মিশু ভাই। হ্যাঁ, আমি যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি যুক্তরাজ্যেরও কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, তবে আমি খুবই সৌভাগ্যবান যে যুক্তরাষ্ট্রে হয়ে গেছিল আমার ফার্স্ট চয়েসেই, তো আর পিছিয়ে তাকাতে হয়নি। অ্যাডভাইস নিয়ে যেটা রিফাত আপু বললেন বারবার, এটা কিন্তু ইউ ক্যানট সে ইট এনাফ, আপনার খুবই তাড়াতাড়ি শুরু করতে হবে। যারা প্রসপেক্টিভ অ্যাপ্লিকেন্ট, ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ভেরি ভেরি আর্লি। এবং এর পিছনে একটা কারণ আছে, বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি অন্যান্য দেশের ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস। আপনার যদি ভালো রেজাল্ট থাকে সেটা, এবং একটা হয়তো এসে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ এনাফ। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাডমিশন প্রসেসটাতে there is two components, একটা সায়েন্স কম্পোনেন্ট বলতে পারেন, আপনার রেজাল্টস, কিন্তু একটা আর্টও আছে। আপনার সুন্দরভাবে রচনা লিখতে হবে, আপনার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, যেটা লেখাপড়ার বাহিরে আপনি যা যা করেছেন ক্লাসরুমের বাইরে, যেটা অফেন টাইমস আমাদের ছাত্ররা একটু নেগলেক্ট করে থাকে, শুধু লেখাপড়ার পিছনে বেশি সময় দিয়ে দেয়। এর পাশাপাশি টিচারদের রেকমেন্ডেশন লেটার, তো অনেকগুলো কম্পোনেন্ট আছে এবং অনেক সময় লাগে। আমি যদি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলি, আমার প্রায় 5-6 মাস লেগেছে নানা রচনা লিখতেই, এবং আপনি কিন্তু অনেক বেশি শব্দও পান না, খুব অল্প শব্দের মধ্যে সংক্ষেপে আপনার রচনাগুলো লিখতে হবে। তো আমি যদি আমার ভুল থেকে যদি কিছু আমি পরামর্শ দেই, একটা হচ্ছে যে এডুকেশন ইউএসএ বা এরকম যত রিসোর্স আছে এগুলোতে আরো বেশি সময় কাটানো উচিত। কারণ আমি 1-2 বার গিয়েছিলাম, কিন্তু হয়তো গেলে আরো অনেক অল্প পরিশ্রম করতে হতো, কারণ বাকিটুকু আমি একা করেছিলাম। তো অ্যাপ্লিকেন্টদের যদি খুবই সংক্ষেপে বলি আরেকবার, স্টার্ট আর্লি, খুবই ভালোভাবে রিসার্চ করতে হবে কোন ইউনিভার্সিটি যেতে চান, কেন যেতে চান, এবং এইটা কিন্তু আপনার পক্ষ থেকে অন্য কেউ পারবে না। এডুকেশন ইউএসএতে গেলেও রিফাত আপুকে আপনি বললে রিফাত আপু সব আপনাকে উত্তর দিয়ে দিতে পারবেন না, আপনার নিজেরও কিছু প্রস্তুতি নিয়ে আসতে হবে, তাহলে রিফাত আপুর মতন একজন অ্যাডভাইজার সাহায্য করতে পারবে। এবং লাস্ট হচ্ছে, এই শব্দটা আমেরিকান অ্যাপ্লিকেশনে সবসময় বলা হয় হোলিস্টিক, সামগ্রিক। শুধু আপনার রেজাল্ট দিয়ে কিন্তু ভালো যুক্তরাষ্ট্র ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া সম্ভব না। তো যারা এখনো প্রসপেক্টিভ, যারা আশাবাদী যে যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপ্লাই করবেন, যদি আপনার কাছে সময় থেকে থাকে, লেখাপড়ার পাশাপাশি একটু অন্যান্য জিনিসগুলোতে ফোকাস করেন, আপনার ক্লাসরুমের বাইরের অ্যাক্টিভিটির, লিডারশিপ কোয়ালিটি, রচনাগুলো লেখা, টিচারদের সাথে ভালো সম্পর্ক, যদি ভালো রেকমেন্ডেশন লেটার দেয়, তো এইসব জিনিস যত আগে শুরু করতে পারেন তত আপনার চান্স বেড়ে থাকে, মঙ্গল হবে। ওকে দর্শক, আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি, বিরতির পর ফিরে আবারও যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা এবং উচ্চশিক্ষা নিয়ে কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে থাকবে নিশ্চয়ই। দর্শক স্বাগত আরেকবার যুক্তরাষ্ট্র উচ্চশিক্ষা নিয়ে কথা বলছি আমরা ওপিনিয়ন অনুষ্ঠানে। আমাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কনসাল জেনারেল আছেন আমাদের সঙ্গে। Albert, my question was about Super Friday. Can you please explain this term? How does it work and what's the impact of this Super Friday? Yes, so Super Fridays are days where our consular officers and our local staff come and work on our day off. So this Friday, we will have a Super Friday. This one is focused on immigrant visas, but it's just another tool we have to address our backlog and also the demand. And it also shows our dedication to solving this issue and to provide better customer service. And it does provide results. As I mentioned earlier, we processed more visas from September to November of this year than we did last year, even though we had less officers for half of September, and we lost many days due to the situation. We also are processing more visas. So in the fiscal year
the U.S. fiscal year that just ended this September, we issued 81,000 visas. In October, we processed over 1,000 Bangladeshis through our embassy in one day. This morning, we had around 800 Bangladeshis coming in for their student. 800 for their student and tourist visas. And this is a number that we hope to exceed in the future. Also, these Super Fridays will change a little bit in the next year. Due to feedback we received from the public and also from our own staff, we will alternate and have some Super Saturdays. Some individuals prefer coming on Saturdays instead of Fridays for familial, religious, professional reasons. So we will try to provide a better service to our public. So you introduce Super Friday, or you are going to introduce Super Saturday, that is only in Dhaka mission, or it's all over the world? Many places around the world. We come in on these extra days to adjudicate, depending on the need. Many times it's seasonal, but here in Dhaka, we have been doing roughly about one every month, and we'll continue that. Okay. So my next question would be, do you recommend the student for their visa to go to any agent or third party or brokers, or they should do it by their own? Every day, hundreds of Bangladeshis apply for a visa, make their own applications, fill out their appointment requests by themselves. So it is not required. It is a system that is working around the world, and Bangladeshis do not need to go to an agent. Just know that that agent many times promises things they cannot deliver. They will promise an appointment. They will promise a visa issuance. And that is something they cannot promise. They cannot guarantee that. The only individual who can make that determination is a consular officer. Also note that if someone submits an application for you, and that application or that request for an appointment, expedite appointment, contains false or misleading information, that has consequences. Anything submitted in your name, you are responsible for. So it could put in jeopardy an individual's eligibility for a visa and could lead to even a permanent bar to enter the United States. So it's very important that if you use an agent, just know what is being submitted in your name. Exactly. So our students should be very much careful and use their own skills to apply for US visa. Yeah, and also, sorry, please use resources like Education USA. They know more about our process than anyone who is selling their services. Okay. Brian, my question to you is, why should Bangladeshi students consider studying in US? Because it's very tough, what 𝗵𝗵𝗵𝗃𝗃 said, and it's very competitive. And how diverse, I know various types of university in USA. So what is the diverse university you have studied there? And did you find any Bangladeshi or South Asian friend during your student life? Yes, আমার বন্ধু বাংলাদেশ থেকে আছে যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছি এক বছর আগে ঢাকাতে আমি আমার বন্ধু দেখেছি 𝗖𝗲𝗹𝗶𝗃𝗀𝗀𝗃 Park North End Day. That was planned or all on a sudden? Actually, it was serendipitous. Okay. So he happened to be back in Bangladesh, and we caught up in 𝗖𝗲𝗹𝗶𝗃 Park. So we're very proud in the U.S. of the diversity of our classrooms. And আমাদের মনে হয় যে the American universities are some of the best in the world. We have more than 4,000, but whether students are interested in studying science, technology, engineering, mathematics, fine arts, music, business, there's a place for you in U.S. classrooms. আপনি এতমধ্যে বলেছেন যে আমাদের system is holistic. Our university system in the United States is also holistic. So even though you will study a primary subject, you'll take courses in a range of different subjects as well. And we really see that when Bangladeshi students come to the United States, they're representing Bangladesh in the classroom. We celebrate that perspective in our classrooms. We welcome Bangladeshis to tell their stories in U.S. universities, and we think it enriches our classroom experience. And the last thing I'll note is, in addition to meeting many Americans as a student in the United States, you will also meet many students from countries all around the world. Okay. 𝗵𝗵𝗵𝗃 আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা যেন আরও বেশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার জন্য যেতে পারে, জ্ঞান আহরণ করতে পারে, সেটার জন্য কি ধরনের উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে নেওয়া হয়, এবং সেটা একদম শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত যে চ্যানেলটা, সেখানে আপনারা কিভাবে কাজ করেন? আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে এই যে স্টুডেন্ট পুলটা আছে, যেটা হচ্ছে ইভেন শুধুমাত্র ঢাকা কেন্দ্রিক না, ঢাকার বাইরেও যারা আছে,
আমরা ইনফরমেশনগুলো ওনাদের কাছে নিয়ে যাই, আমরা বিভিন্ন আউটরিচ করি, যেখানে হচ্ছে লোকাল যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে, সেটা হতে পারে স্কুল, সেটা হতে পারে ইউনিভার্সিটি। এই যে প্রসেস আমরা বারবারই বলছি যে প্রিপারেশনটা আগে থেকে শুরু করতে হবে। হয়তোবা একটা 9-10 স্টুডেন্ট যদি এখন শুনে যে কি কি লাগবে ওদের প্রিপারেশন নিতে, ওরা এখন থেকে প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করতে পারে। এই যে আফনান একটু আগে বললো যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, যত আগে শুনবে তত বেশি তারা নিজেদেরকে এঙ্গেজ করার চান্সটা পাবে। তো আমরা কিন্তু স্টুডেন্টদের কথা যেটা বারবার বলছি যে ওদেরকে বারবার আমরা ফ্রি রিসোর্সগুলো দিচ্ছি, ওদের কাছে ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছি। আরেকটা যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে যে ইউএসের যে ইউনিভার্সিটিগুলো তাদের কাছে বাংলাদেশকে প্রমোট করা, যাতে ওদের কাছে একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আসে, পজিটিভ একটা পিকচার রেডি হয়, হ্যাঁ, যে বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা কেন ভালো, কেন আমার বাংলাদেশের স্টুডেন্টকে বেশি বেশি করে অ্যাডমিশন দিতে হবে বা বেশি বেশি করে স্কলারশিপ দিতে হবে। কিছুক্ষণ আগে ব্রেন বলল যে আমরা গত বছরে যেই ফেয়ারটা করেছি এডুকেশন ইউএসের যে ফ্ল্যাগশিপ ফেয়ার, সেখানে 33 জন ইউএস ইনস্টিটিউশন এসেছে। আমরা এই গত অক্টোবরে একটা মিনি ফেয়ার করেছি যেটা আমাদের আমেরিকান স্পেসে হয়েছে ইএমকে সেন্টারে, সেখানে 10 জন ইউএস ইউনিভার্সিটি এসেছে। তো আমরা কিন্তু এই প্রত্যেকটা জিনিসই করি হচ্ছে ইউএস ইনস্টিটিউশনকে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের কাছে নিয়ে আসার জন্য, যাতে ওদের মধ্যে ভালো একটা সরাসরি কথা হয় এবং গ্যাপটা যাতে কমে। প্রসেসটা কমপ্লিকেটেড, সেটা ঠিক আছে, হ্যাঁ, প্রসেস কমপ্লিকেটেড সেটা ঠিক আছে, কিন্তু এই কমপ্লিকেটেডটাই কিভাবে সহজ করা যায় সেটা নিয়েই কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা স্টেপ বা প্রত্যেকটা স্ট্র্যাটেজি বলেন। জি, আপনার কাছে একটু জানার কথা যে আমরা বাংলাদেশে আমাদের ছেলেমেয়েরা যেভাবে বড় হয় এবং আরেকটা দেশে যখন পড়তে যায় সেখানকার লাইফস্টাইল, আবহাওয়া, পোশাক আশাক এবং আশপাশের পরিবেশ সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা একটা কঠিন। ধরেন আমরাও দেখেছি যে বিদেশে গেলে কাজের লোক থাকে না, নিজের কাজগুলো নিজেকে করতে হয়। ফলে ধরেন একজন শিক্ষার্থী অনেক কষ্টে স্কলারশিপ পেলো কিন্তু সে মানিয়ে নিতে পারলো না, সে ব্যাক করলো। ফলে সেটার জন্য কি ধরনের প্রিপারেশন, বিশেষ করে মনস্তাত্ত্বিক প্রিপারেশন, সেটা শিক্ষার্থীদের কি ধরনের নেওয়া উচিত? চ্যালেঞ্জগুলো আসলে সবারই মোটামুটি সবাই সম্মুখীন হয়। আমি বিশেষ করে যেরকম খাবারে খুব আমার কষ্ট তো, খাবার দাবারে, সামাজিক জীবনে একটু কষ্ট তো। হঠাৎ করে আমি গিয়েছি বাংলাদেশ থেকে এবং আমি আমার ক্লাসে একমাত্র বাংলাদেশি ইন্টারন্যাশনাল ছাত্র ছিলাম এবং ওখানকার অধিকাংশ ছাত্র নিজেদের একই স্কুল থেকে ছিল, তো বন্ধু সৃষ্টি করতে একটু কষ্ট হয়েছে। আর একটা বড় জিনিস, এবং এটা হয়তো সবচেয়ে বড় জিনিস আমি যেটা লক্ষ্য করেছি সব ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের মাঝে, সেটা হচ্ছে আপনি যখন নিজের দেশে থাকবেন, পরিবারের সাথে থাকবেন, সবসময় বাসায় কেউ না কেউ আছে আপনাকে পুশ করার, ডিসিপ্লিন রাখার, এবং বাহিরে যাবার পর আপনার কিন্তু সেটা নেই। ইউ হ্যাভ টু বি সেলফ ডিসিপ্লিনড, ওয়েদার ইট ইজ ইউর স্টাডিজ, ইউর হেলথ, ইউর মেন্টাল স্টেট, সব কিছু, মেন্টাল হেলথ। তো এই জায়গাটা আমি বলবো যারা এখন অ্যাপ্লাই করছেন বা পরিকল্পনা করছেন অ্যাপ্লাই করবার, এইটার জন্য প্রস্তুত থাকা খুবই জরুরি যে কেউ কিন্তু থাকবে না আপনার পিছনে আপনাকে পুশ করবার, আপনার নিজের খেয়াল নিজেই রাখতে হবে। Okay. Albert, again, it's time to take a break. But one very simple question. Many people, including us, thought that we have huge bank balance if we want to apply for US visa. And sometimes people said, why you are applying for the US visa first? You should travel India, Thailand, Malaysia first. Then make your passport heavy. You have a lot of seals from different countries. Is it really true? Does it matter, or how do you evaluate this? So that is my question to you. You take preparation, then we'll go for another break. দর্শক, আমরা আবার আরেকটা বিরতি নিচ্ছি। বিরতির পর যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের সঙ্গে থাকবেন নিশ্চয়ই। দর্শক, স্বাগত আরেকবার। আমরা কথা বলছি যুক্তরাষ্ট্র উচ্চশিক্ষা এবং ভিসা নিয়ে। আলবার্ট সিয়া যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কনসাল জেনারেল আছেন আমাদের সঙ্গে। আলবার্ট, মাই কোশ্চেন ওয়াজ অ্যাবাউট দ্য ব্যাংক ব্যালেন্স অ্যান্ড হিউজ ট্রাভেল বিফোর applying for US visa. Does it really matter or essential? Those are some factors that we take into consideration, but there is no checklist. When a consular officer has a conversation with an applicant, and it's a conversation, we make individual determinations, and we look at an individual's the totality of their circumstances. We look at their professional, economic, familial, cultural ties to Bangladesh. And then we also make a determination of how likely that individual will comply with U.S. law, will comply with the terms of their visa, and then will depart the United States once their purpose of travel concludes. So when someone provides very scripted or evasive responses, it's really hard for them to convey to the consular officer that they qualify for a visa.
Okay, and if you know Facebook is very popular here in Bangladesh, and if you go to Facebook and write US visa, you will find 100 of groups. Is this real, and does US embassy endorse those groups? I very much recommend our embassy's Facebook page. We did a Facebook Live yesterday. But no, we do not endorse any Facebook page that is not affiliated with the U.S. government. If you want information, go to the embassy Facebook page, go to our webpage, go to Education USA, and get the real information, because there is a great deal of misinformation and individuals who want to take advantage of applicants. Okay, we're running with time. Ben, my question is about, do you have any tips for Bangladeshi students for applying for a scholarship in the US universities? হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আমি বাংলা ভালোবাসি, বাংলা খুব সুন্দর ভাষা। কিন্তু যদি আপনি যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চান আপনার শিক্ষার জন্য, আপনার ইংরেজি কথা বলা উচিত। So we have resources on our website where students here in Bangladesh can start practicing their English for free before they even apply, before they even meet with 𝗏𝗏𝗏 to discuss studying in the United States. Those are called massive open online courses, and they're available on our embassy website. The only other thing I would say, and 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, start early. Meet with our advisors early, start crafting your application early. That persistence will put you in a strong position for applying to US schools. বয়স কি খুব factor? I mean, if someone start dreaming, studying in a US university, does age really matter, or anyone can do it? Anyone can do it. Again, we celebrate the diversity of students in our classrooms. 𝗏𝗏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 𝗏
students from 𝗧𝗲𝗹𝗃𝗁𝗃, 𝗥𝗶𝗴𝗵𝗁𝗃 student from 𝗏𝗏𝗺. So it is absolutely possible. ওকে, রিফাত আপা, এই যে আপনারা যে মাঝে মাঝে শিক্ষা মেলা বা এডুকেশন ফেয়ার করে থাকেন, সেগুলোতে আসলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কেমন সাড়া দেয়, কতটা যেয়ে থাকে এবং সেটা আসলে কতখানি এফেক্টিভ হয়, নাকি এটা শুধু গেল দু একটা লিফলেট নিলো চলে আসলো এরকম হচ্ছে? আপনাদের কোনো রিসার্চ আছে পরে কি হয়, কতখানি ইম্প্যাক্ট ফেলে এগুলো? যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্ম, যেসব স্টুডেন্টরা আসলেই যেতে চাচ্ছে, শুধুমাত্র যে কোন সাবজেক্ট ইউএস ইউনিভার্সিটি অফার করতেছে বা কী ধরনের মেজর বা মাইনর বা কতটুকু স্কলারশিপ অফার করতেছে, এটাই কিন্তু জানাটা মুখ্য ফ্যাক্টর না। এখানে কিন্তু অনেক ইনফরমেশন আছে যেগুলো ওয়েবসাইটে নেই। ইউএস এর ইউনিভার্সিটি যে ওয়েবসাইটে গেলেন ওখানে হয়তো এটা নেই যে ওদের ডর্ম ফ্যাসিলিটি কীরকম, বা ওদের ওখানে খাবার কীরকম, ওখানে ক্যান্টিন কীরকম, ওখানে ট্রান্সপোর্টেশনটা কীরকম। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো কিন্তু সব ওয়েবসাইটে নেই। এই ফেয়ারগুলো কিন্তু ইজ ওয়ান অফ দ্যাট প্ল্যাটফর্ম যেখানে হচ্ছে যারা অথেন্টিক স্টুডেন্ট তারা গিয়ে ইনফরমেশনটা কালেক্ট করতে পারে। আপনি যেটা বলেন যে ওখানে গিয়ে মানুষ শুধুমাত্র লিফলেট নেয় কিনা, আমি একটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে গত বছরে 2023-এর ফেয়ারে আমাদের প্রায় 8,000, আমরা দুই সিটিতে ফেয়ার করেছি, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম, আমাদের প্রায় 8,000 অ্যাটেন্ডেন্স ছিল যারা হচ্ছে উৎসুক স্টুডেন্ট। এবং হ্যাঁ, কিছু স্টুডেন্ট যায় যে ওখানে দেখার জন্য, অপশন দেখার জন্য যে আমি যেতে পারি কিনা। তো কিছু স্টুডেন্ট ওখানে কিন্তু যায় যে ওখানে সিরিয়াস এবং আমার ওই পার্টিকুলার ইনস্টিটিউশনে যাব ওই পার্টিকুলার ইনফরমেশনটা নেওয়ার জন্য। তো আমি বলবো যে আমরা আগামী ফেব্রুয়ারিতে আবার একটা স্প্রিং ফেয়ার করছি, ইনশাআল্লাহ আমাদের আবার স্টুডেন্টদের সাথে এঙ্গেজমেন্ট হবে। আপনি শেষ সময়ে একদম আমাদের যারা স্কলারশিপ পেতে চায়, আবেদন করতে চায়, তাদের জন্য আপনার কোনো টিপস যদি থাকে সংক্ষেপে? সংক্ষেপে যদি কয়েকটা টিপস বলি, তাহলে এক হচ্ছে, যদি যে ইউনিভার্সিটিতে আপনি অ্যাপ্লাই করতে চান সেখানকার যদি কোনো অ্যালামের আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট থাকে, তাদের সাথে কথা বলা খুবই ইম্পর্টেন্ট। দে ক্যান গিভ ইউ ইনফরমেশন যেটা হয়তো ওয়েবসাইটে থাকবে না বা অন্য কেউ দিতে পারবে না, এটা এক। তারপর আমেরিকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা খুবই ফ্রেন্ডলি, ইমেল করে জিজ্ঞেস করেন ওখানে স্কলারশিপ আছে না কিনা, রিসার্চ অপরচুনিটি কি আছে। তো আপনার ওয়েবসাইট এবং এরকম সেকেন্ডারি রিসোর্সের পাশাপাশিও ডিরেক্ট জিজ্ঞেস করেন অ্যালামনাইদের সাথে, প্রফেসরদের সাথে। So that is a very big piece of advice I have. অনেক ধন্যবাদ সৈয়দ আফনান হক, অনেক ধন্যবাদ রিফাত স্বপ্নিল আপা, অনেক ধন্যবাদ ব্রেন, and অনেক ধন্যবাদ 𝗲𝗲𝗃𝗁𝗃। Thank you very much for your valuable time, and hope it will encourage Bangladeshi people to get more scholarship and more visa in UC University, and they will come back in Bangladesh and enrich our country. Thank you very much for your valuable time. দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা। ভালো থাকবেন সবাই, দেখা হবে আগামী পর্বে। সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সবাই।